Hello everybody and welcome back to Gap Languages, the place where stories come alive and languages connect us. In today's video, we are sharing an inspiring story that teaches us how to turn life's challenges into stepping stones for success. So make sure to watch till the end. It is simple, meaningful, and packed with a great life lesson. Keep in mind, this lesson will be in Farsi Dari. I will first read the story in Farsi Dari, and then I'll explain the key words and expression in English to help you understand and learn better. If you enjoy this kind of content, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. That really helps us stay motivated and continue creating more videos like this for you. And if you are interested in learning Afghan local languages like Farsi Dari, Pashto, Uzbek, or even English, don't forget to check out our website at www.gaplanguages.com, where you can book your slots today and start your language journey with us. Alright everybody, the title of this lesson is Pirmard wa Markab. So Pirmard means an old man, and Markab is donkey. Okay, so first I'm going to read the text in Farsi Dari, then I'm going to explain everything like the key words and expressions in English. Okay everybody, so if you have any questions or if you don't know any word or any expression, you can definitely leave us a comment, so we will try to answer to the questions you have. Alright everybody, let's get started. Okay, کشاورز مرکب پیری داشت که یک روز اتفاقاً به درون یک چای بدون آب افتاد. کشاورز هرچی سعی کرد نتانست مرکب از درون چاه بیرون بیاورد. Okay, let me read it one more time. This time I'm going to read it a little slowly. کشاورز مرکب پیر داشت. So کشاورز مرکب پیر داشت. So کشاورز means farmer. Markab is donkey. Dasht here means had. A farmer had a donkey, like an old donkey, که یک روز اتفاقاً به درون یک چای بدون آب افتاد. Now here, یک روز means a day or one day. اتفاقاً here means by accident. به درون یک چای بدون آب افتاد. So the donkey fell into a dry well. چای بدون آب means a dry well. Then کشاورز هرچی سعی کرد. So کشاورز هرچی سعی کرد. So the farmer tried everything. Like هرچی سعی کرد. So he tried everything. نتانست مرکب از داخل یا درون چاه بیرون بیاره. He couldn't get the donkey out of it. So let me read it one more time. کشاورز مرکب پیر داشت که یک روز اتفاقاً به درون یک چای بدون آب افتاد. کشاورز هرچی سعی کرد نتانست مرکب از درون چاه بیرون بیاره. Alright, now let's go to next sentence. پس برای این که حیوان بیچاره زیاد زجر نکشه، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتن چاره با خاک پر کنن تا مرکب زودتر بمیره و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشه. Okay, پس برای این که پس here means so. برای این که حیوان بیچاره زیاد زجر نکشه. So now here زجر نکشه, the poor, so حیوان بیچاره means the poor animal. زجر نکشه, not to suffer too much. زیاد زجر نکشه, not to suffer too much. Okay, so I can translate this one. پس برای این که حیوان بیچاره زیاد زجر نکشه. So to prevent the poor animal from suffering too much, کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتن. Now here کشاورز و مردم روستا, the farmer and the villager, تصمیم گرفتن. They decided چاره با خاک پر کنه. Decided to fill the well with soil or dirt تا مرکب زودتر بمیره. So the donkey would die sooner و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشه. And so it is gradual death
would not cause any suffering. Now مرگ تدریجی here is a gradual death. So عذابش نشه, not to cause him any suffering. Okay, let me read it one more time. پس برای این که حیوان بیچاره زیاد زجر نکشه، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتن چاره با خاک پر کنه تا مرکب زودتر بمیره و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشه. Alright, now let's go to next sentence. مردم با سطل روی سر مرکب خاک می ریختن، اما مرکب هر بار خاک های روی بدنش می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقت خاک زیر پایش بالا می آمد سعی می کرد روی خاک ها بیستد یا استاد شود. اوکی، مردم با سطل روی سر مرکب خاک می ریختن. So the people of the village began to throw dirt or soil into the well using buckets. اما مرکب هر بار خاک های روی بدنش می تکاند. But each time the dirt landed on the donkey's back, the donkey shook it off and stepped on it. می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقت خاک زیر پایش بالا می آمد سعی می کرد روی خاک ها استاد شود. Okay, as the more dirt fell and gathered beneath, he kept climbing up. Okay, now let me read it one more time. مردم با سطل روی سر مرکب خاک می ریختن، اما مرکب هر بار خاک های بدنش می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقت خاک زیر پایش بالا می آمد سعی می کرد روی خاک استاد شود. Okay, let's go to next sentence. روستایی ها همین طور به زنده به گور کردن مرکب بیچاره ادامه دادند و مرکب همین طور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لب چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستاییان از چاه بیرون آمد. اوکی، روستایی ها همین طور به زنده به گور کردن مرکب بیچاره ادامه دادند. So this sentence means the villagers kept trying to bury the poor donkey alive. زنده به گور کردن است to bury alive. و مرکب همین طور به بالا آمدن ادامه داد. But the donkey kept rising higher and higher. تا اینکه means until, تا اینکه به لب چاه رسید. Until he reached the top of the well. و در حیرت کشاورز و روستاییان از چاه بیرون آمد. And to everyone's amazement, the donkey walked right out of the well. Okay, let me read it one more time. روستایی ها همینطور به زنده به گور کردن مرکب بیچاره ادامه دادند و مرکب همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لب چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستاییان از چاه بیرون آمد. Okay, now let's go to last part of the sentence, which is the moral of the story. نتیجه اخلاقی. So نتیجه اخلاقی is the moral of the story. مشکلات مانند تله از خاک بر سر ما می ریزد و ما همواره دو انتخاب داریم. اول این که اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کند و دوم این که از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود. Okay, نتیجه اخلاقی, again the moral of the story, مشکلات مانند تله از خاک بر سر ما می ریزد. So problems in life are like piles of dirt thrown at us. و ما همواره دو انتخاب داریم. And we always have two choices. اول این که اجازه بدهیم. So this means either let them bury us. و دوم این که از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود. Or use them as a platform to climb and rise above. Alright, let me read it one more time. نتیجه اخلاقی. مشکلات مانند تل از خاک بر سر ما می ریزد و ما همواره دو انتخاب داریم. اول این که اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کند و دوم این که از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود. Okay, everybody, this is the end of the lesson. Hopefully you like this video. If you have any kind of questions regarding this lesson,
you can leave us a comment, so we will answer your comments. Alright everybody, take care. Khuda Hafiz.